ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗ ಬೆಳಗಿಸು. ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು. ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯಾಳಿಸು. ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯಾಳಿಸು. ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು, ಸಾವಿರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸವೆಯದ ನೆನಪು. ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು. Good morning. COVID-19 is having a huge impact on all of us. This situation makes us remember our culture of joining hands and saying namaste instead of shaking hands. Namaste, dear parents and children. It is a time to regain your qualities and sharpen them. It also gives us an amazing chance to show our talent to the world through social media. So, such a great time we should utilize in a good way. Dear children, as from past 3 months you all have enjoyed your holidays, but now it's a time to give importance and balance your studies. Keeping the same in view, East West Academy team has come forward to reach you people at your doorsteps through online video classes. All our teachers are very eager to express their view regarding the same. Use this opportunity so that you can self-motivate yourself and you can use the same acquired skills through this in your lifetime. Dear parents, East West Academy is with plenty of learning activities to unfold from now on. So please follow and subscribe our YouTube channel created for our beloved students and get your feedback to us. Your comments on our work is the best motivation and encouragement for us. Thank you. Namaste. ಆಲಿಸಿರಿ ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೇ ಬಣ್ಣಿಸಿರಿ. ഇരുളിಂದೆ ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿರಿ. ನಾಳಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ. ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯೊಂದೇ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಮನವೇ ಓ ಮನವೇ ನೀ ಅಳುಕದಿರು. ಮಳೆಯೋ ಬರಸಿಡಿಲೋ ನೀ ನಡೆಯುತ್ತಿರು. ಕರೋನಾದಿಂದ ನಾವ್ಯಾರೂ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದು ಬೇಡ. ಕರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಣ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ.
always our school was filled with students. Their talk, their shout, their voice, their noise, their footstep sounds filled the whole atmosphere, energetic and colorful. It was very beautiful. You know, what is happening is reality, and the whole school building is silent. Even windows, doors, walls, shutters, and the benches of sounds silent. And it's empty, empty, empty without you students. Come little children, come to me. I will teach you A, B, C, D. The whole Eva team is waiting for you. Please be back to school soon. Today, whole world is facing coronavirus crisis. A pandemic has changed millions of people's life. Like this time, hope only a best powerful reassurance. Students, you are locked at home. Others are working to help you and prevent the virus. Also need the reassurance and the hope that we shall overcome this. You are doing your best. Only when you are trying to improve what you are doing. Good, better, best, and never let it be rest. ಬೇಡ ಬೇಡ ಕೊರೋನಾ, ಇದು ಕತ್ತಲಿನ ವರ್ತುಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಜೀವನ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸೋಣ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ. ಕಲಿತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ. समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं. के मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. रेत के नीचे जल की धारा, रेत के नीचे जल की धारा. हर सागर का यहाँ किनारा. रातों के आंचल में छुपा है सूरज प्यारा हो, रातों के आंचल में छुपा है सूरज प्यारा हो. समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. अभी जो भी कठिन परिस्थिति चल रही है उसका एक दिन अंत जरूर होगा. जैसे रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख. बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. दोबारा आपके जीवन में खुशियाँ लौट आएगी. बस आप अपने सेहत का ख्याल कीजिएगा और आराम से रहिएगा. The three things in your life, your health, your mission, and the people you love. One who has health has hope. One who has hope has everything. Don't lose your hope. Be healthy. So children, let us face the situation courageously, boldly, with determination, following the safety measures to keep away ourselves from the infections by obeying the rules issued by the government and WHO to protect ourselves from COVID-19 without getting panic. Everyone can access education no matter the location. Due to COVID-19, the learning process should not be stopped. There should be a surge in continuing education. So children, let us face the situation challengingly by utilizing the benefits of online video classes. Enrich your knowledge through learning. Children, we are always with you. Teachers are all working vigorously to motivate you by updating the lessons. Yourself, you should feel that you are at school. Learning process has not stopped, it is still continuing.
जैसे कि गौरी मैम ने बताया, आप सबको घर में बैठकर ही पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने का काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इस समय मुझे एक दोहा याद आता है, तुलसीदास जी की दोहा। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। इसका अर्थ है, जब मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है उस समय विद्या विनय तथा विवेक ही उनका साथ निभाता है, और जो व्यक्ति राम पर भरोसा रखता है वो हमेशा सुसत्यव्रत सुकृत बन जाता है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವಿವತ್ತು ಕರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ, ಕರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಜೀವನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋಣ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಲಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Students, along with learning, involve yourself in other hobbies like drawing, painting, dancing, learning songs, cooking, whichever field you like. Keep yourself engaged. A sound mind is in a sound body. Your moments, your activities should not be stagnant. It should be flowing. There might be commas, not full stop. So please involve in one or other activities as your teacher told, and make yourself benefited. All the best. Thank you to all COVID warriors. Thank you so much for your support, hard work during this difficult time. Your humility, kindness and strength are greatly appreciated. Thank you for being our nation's guiding light during this difficult time. Thank you.